Good morning, children. This is the unit about electric current, fourth unit. So, various things discussed. So, at last, we started our class with the Ohm's law. So, what is Ohm's law? At constant temperature, the potential difference between the two ends of the conductor is directly proportional to electric current passing in that conductor. V is proportional to I. Then we got V is equal to IR. ஸோ நம்ம ஓம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணால் வோல்டேஜ் வர்சஸ் கரண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டோம்னா அந்த கர்வ் எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். ஓகே, ஸோ ஹவ் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். இதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடணும். ஸோ ஒரு கண்டக்டர் ஓம்ஸ்லாம் ஒபே பண்ணுதுன்னா V வர்சஸ் I கர்வ் எப்படி இருக்கும்? இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். சப்போஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன் இல்லாமல் ஒரு கர்வே கிடச்சிச்சின்னா, ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கல அப்படின்னா we can write that is non-ohmic. It is not a Ohm's law. Okay, and after the Ohm's law, here the topic we are entering into the resistance. So Ohm's law li நம்ம resistance என்ற word பார்த்தோம். V is equal to V proportional to I வந்துச்சு. Proportional remove பண்றதுக்கு வேண்டி we used the term capital R. ஞாபகம் இருக்கா? That capital R is called as resistance. And here we will discuss about the resistance of a material. சரியா? இப்போ we are going to the figure 4.4, same page. இந்த 4.4ல பாருங்க XY கேப் இருக்கா? ஸோ இப்போ இந்த XY கேப்பில் நம்ம ஒரு காப்பர் ஒயர் வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோமே. ஸோ காப்பர் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ மோஸ்ட்லி த ஆல் கண்டக்டிங் ஒயர்ஸ் ஆர் மேட் பை காப்பர் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் குட் கண்டக்டிவிட்டி. ஈஸியாக கண்டக்ட் பண்ணும், ஈஸியாக எலக்ட்ரான்ஸை ஒரு பிளேஸ்ன்னு ஒரு பிளேஸ் பாஸ் பண்ண வைக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த காப்பரை நம்ம இங்கே வச்சுருந்தோன்னா, ஸோ ஹியர் மேக்ஸிமம் கரண்ட் வில் ஃப்ளோ. அம்மீட்டர் வில் ஷோஸ் மேக்ஸிமம் கரண்ட். சப்போஸ் இந்த XY கேப்பில் இருக்க காப்பரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இட் இஸ் ஃபிட்டட் வித் த நிக்ரோம் ஒயர்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிக்ரோம் மீன்ஸ் நிக்கல் ப்ளஸ் குரோமியம். ஓகே, அந்த ஒயர் அந்த அலையை நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா this ammeter will shows small amount of current in the circuit because இந்த நிக்ரோம் பார்த்தனா will offer high resistance. This is called as resistance. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, நான் எல்லா கிளாஸ்லையும் எடுக்கும்போது எப்படி தான் சொல்லுவேன், நம்ம ஒரு NH ரோடு நல்ல ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கோம், ஸ்பீட் பிரேக் இருக்கிறது நமக்கு தெரியல, சடனாக ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கரை பார்க்க நம்ம போகிற வழியில் என்ன பண்ணுவோம், டக்குன்னு நம்ம வண்டியோட ஸ்பீடை ஸ்லோ பண்ணிடுவோம்ல. லைக் தட் whenever the electric charges flowing through the conductor, these charges are resisted by the material. ஓகே, இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும்னா அந்த மெட்டீரியல்னால அதோட ஸ்பீட் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகே, அண்ட் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ரம் தட் மெட்டீரியல் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, அண்ட் தட் ரெசிஸ்டன்ஸ் we can say it will reduce the flow of current because எலக்ட்ரான்ஸோட மூவ்மெண்ட்டை இது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ வரதையும் லெஸ் பண்ணும். ஸோ லைக் வி கம்பேர்ட்னோ XYலேருந்து காப்பரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நிக்ரோம் வச்சோன்னா என்ன நடக்குதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி தான் இதுவும். அண்ட் this resistance value is not same for all materials. It differs from material to material. Okay, then from the Ohm's law, so Ohm's law we know நம்ம என்ன படித்தோம், V is equal to IR படித்தோமா? What we studied, V is equal to IR. இதில் V என்றது potential difference, I என்றது electric current, what is R? It is resistance. We need R now, then we can write R மட்டும் வச்சுக்கிட்டு I will goes left, then it will become V by I. So we are getting this equation. So from the Ohm's law we can write R is equal to V by I. This is saying the formula for resistance, and now we can give the definition for resistance. The resistance of a conductor can be defined as the ratio between voltage to the current. So what are the ratio between voltage to the current? That ratio will give voltage நம்ம எப்படி சொல்லலாம், potential difference னு சொல்லலாம். Okay, the ratio between potential difference to the electric current in the given material, that ratio will give the value for resistance. This is the definition for resistance. Okay, next we are entering into the unit of resistance. Unit of
ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம், எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்றது, எஸ்ஐ அப்படின்றது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல். இது நம்ம 9th படிச்சிருந்துருக்கோம் தானே. ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல், அதாவது எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம காமன் யூனிட் ஃபாலோ பண்ணுறத எஸ்ஐன்னு சொல்லுவோம். ஃபார் திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வி ஆர் யூஸிங் த சிம்பிள் இஸ் ஓம். ஓகே, ஓம் எப்படி போடுவோம்னா, ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டு 2 சைடு லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண ஆக்சுவலி எப்படி போடுவோம், திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஓம். ஓகே, திஸ் இஸ் த யூனிட் ஃபார் வாட், ரெசிஸ்டன்ஸ். And we are defining the unit of resistance. What is the unit of resistance? Ohm. Here we are going to give the definition of 1 ohm. 1 ohm is defined as if 1 ampere of current is flowing through the conductor when the potential difference is 1 voltage, means in the same conductor that ratio between 1 volt to 1 ampere, this is called as 1 ohm. So 1 ohm is defined as எப்படின்னா, ஒரு voltage potential difference இருக்கு கண்டக்டரில் 1 ampere current flow ஆச்சுன்னா the resistance is 1 ohm. Okay, and there is a solved problem number 3. Question is, calculate the resistance of a conductor through which a current of 2 ampere passes. சரியா, 2 ampere current நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம். The potential difference between its ends is 30 volt. So potential difference 30 voltage இருக்க மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறோம். Then they're asking to calculate the resistance. So first we are writing the known terms. 2 ampere அப்படின்றது, that is current. So current is noted. Potential difference is V30, and formula for resistance as per Ohm's law, V is equal to IR, R is equal to V by I. Then we are substituting, then we got the answer for R, that is equal to 15 ohm. Okay, so we got answer for this solved problem number 3. And we are entering to the next topic. Before that, we will mark some question answer and see here the questions, the answers are here, and you mark from here to here, V by R, V by I is equal to R, and these 4 lines define resistance. Okay, and next question, and from here up to here define 1 ohm. Okay, in next page you mark resistance of a conductor is said to be till that formula 1 ohm is equal to 1 voltage divided by 1 ampere, and write question, define resistance. Okay, and after solved problem we are entering to the topic number 4.4. This is about electrical resistivity and electrical conductivity. So before defining the statement for electrical resistivity, we have to see some things. Say we having the conductor which having the length capital L, and that conductor's cross section is capital A. Then we are giving the basic statement, the resistance in that conductor. Resistance என்ற நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல, the ratio between potential difference to electric current is called as resistance. So இப்போ ஒரு கண்டக்டர் எடுத்திருக்கோம், அது லென்த் எல்ன்ற மாதிரியும் அதோட கண்டக்டரோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்திருக்கோம். Then the resistance in that conductor is directly proportional to the length of the conductor, and resistance of the conductor is inversely proportional to area of cross section of the conductor. So what is the formula? R is proportional to L, R is proportional to 1 by A. Okay, so R is proportional to L, R is proportional to 1 by A ன்னு சொல்லலாம், இல்ல R is inversely proportional to A. Understood children? So the resistance of the conductor is directly proportional to length அப்படின்னா resistance increase ஆகுது when the length increases, resistance decrease ஆகுது when length is decreases. And see the next formula, R is inversely proportional to A. சரியா, இதில் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆப்போசிட். ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும். சரியா, ஏ எப்படி ஆக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆக்ட் ஆகிறதா செகண்ட் டேர்ம். நவ் வி ஆர் கம்பைனிங் தீஸ் டூ ஈக்குவேஷன்ஸ், and after combining these two equations we are getting the equation as R proportional to L by A. L என்றது directly proportional, A என்றது inversely proportional. To remove the proportionality we are using the term equal after using the constant. Then capital R is equal to rho L divided by A. So what is rho?
Rho is here constant. It is called as electrical resistivity. This rho is also called as specific resistance of the material. Okay, and from this equation 4.4 we can alter the equation. Rho மட்டும் வெச்சிட்டு L by A நம்ம left ல அனுப்பிட்டோம்னா rho is equal to RA divided by L. Okay, and say the length of the wire is 1 meter, area is 1 meter square. அப்படின்றப்போ area 1 ஆயிரும், length 1 ஆயிரும், then the equation will become rho is equal to capital R. So what is the equation? Rho is equal to capital R. What is rho? Electrical resistivity or specific resistance, that is equal to capital R. Here the electrical resistivity we are defining as, இப்போ நம்ம எவ்வளோ லென்த் ஒயர் இருக்குன்றது முக்கியம் இல்லை, யூனிட் லென்த்துக்கு என்ன வேல்யூ தருன்றதை நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, so the specific resistance or electrical resistivity is defined as when we are having the unit length of the conductor which having unit area of cross section. Unit length அப்படின்னா 1 meter, unit area of cross section அப்படின்னா 1 meter square. சரியா, ரெண்டுமே யூனிட் இருக்க மாதிரி எடுத்திருக்கோம். அப்போ what is the electrical resistivity value or specific resistance is equal to resistance offered by material. 1 meter length லையும் 1 meter square area of cross section லையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர் பண்ண அந்த மெட்டீரியல், அந்த கண்டக்டர், that is equal to the electrical resistivity. Okay, so this is the definition of electrical resistivity. This is most famous definition. நம்ம higher classes லையும் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்குவோம். Okay, then electrical resistivity of a conductor is used to measure the resisting power of a specified material when the electric current is passing through the conductor. It is constant for given material. ஒரு காப்பர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட specific resistance value மாறும், மாறாது, it is constant. Okay, ordinary resistance change ஆகும், but specific resistance will never change. It is constant for particular material. அதே நம்ம வேற மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா that specific resistance will change. Okay, so the specific resistance is vary for different materials. And in this, do you know, nichrome is given for example having the highest resistivity. It's equal to 1.5 × 10⁻⁶ ohm meter. It is used for heating elements. நம்ம அயன் பாக்ஸ் ஹீட்டர்லாம் பார்த்தா நிக்ரோம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் because it gives more heat after more resistivity. Okay, so this example is given for in do you know. And next is we are going to discuss about conductance and conductivity. So first we'll see the conductance. It is a property of the material to allow the charges when the electric current is present. So electric current will be produced when the charges are flowing. அது எந்த அளவுக்கு ஈஸி பண்ணுதுன்றதா conductance. And then we can define the reciprocal of resistance is called as G or conductance. Okay, that we are writing with the formula G is equal to 1 divided by capital R. Okay, so R oda unit பார்த்தனா ohm, இங்க 1 by R என்றதால it will be written as 1 by ohm. ohm மேல வரும்போது என்ன ஆகும், ohm power -1 ஆகும், that is called as mho. Okay, ohm inverse is called as MHO, mho ன்னு சொல்லுவோம். And next is the reciprocal of electrical resistivity is called as electrical conductivity. So what is the electrical conductivity? The reciprocal of the electrical resistivity is called as electrical conductivity, and there is a formula for that electrical conductivity. Sigma is equal to 1 divided by rho, and each unit we can write as ohm power -1, meter power -1. So ohm power -1, what we can write, mho, meter power -1. Okay, and the conductivity is constant for a given material, and it is giving the ability of the particular material how it will be conduct the electricity. For example, there are a lot of materials are there for good conductors, copper, aluminum, silver, or etc. are some example for good conductors. An opposite term for good conductors are bad conductors, or that is called as insulators. Example, rubber, glass, stone are some example for non-conductor. So this non-conductor can be defined as the number of charges which is not allowed to passing through.
ஸோ சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா that is called as non-conductor, that is also called as what? Insulator. Okay, this insulator having the high resistivity, so because of high resistivity it is called as insulator. And here some conductor and insulator resistivity values are given. Copper, nickel, chromium are example for conductor. Its resistivity value is 1.62 into the power minus 8, 6.84 into the power minus 8, and for chromium it is 12.9 into the power minus 8. And an insulator for glass, resistivity value is 10 power 10 to 10 power 14, and for rubber it is 10 power 13 to 10 power 16. And these examples are given for conductor and insulator. Okay, now we will mark some question answer. Define conductance, and for this answer you can mark it is defined as reciprocal of the resistance, and then this formula, its unit is ohm per minus 1. These three terms for 1 2 mark question. So what is the question? Define conductance. So mark with children. Next, electrical conductivity, you mark from the reciprocal of electrical resistivity up to ohm per minus 1 meter per minus 1. Also keep in your mind ohm per minus 1 is also called as mho. Okay, up to here. One more 2 mark question. Question is, what is called electrical conductivity? Have you marked, children? Okay, and here some examples are given: copper, aluminium, and glass wood. See for 1 mark question. And then important question, electrical resistivity, you mark from here, rho is equal to Ra divided by L, this formula. Then you can mark from, it is defined as up to ohm meter. Okay, with unit, this is the question. Define electrical resistivity or specific resistance of the material. Okay, this is most important question. This is important 2 mark question. And so remaining things we marked. So rest of the topics we'll discuss in next class. And for today's homework, you do this solved problem 3 as a homework with 1 2 mark 1 ohm. So these 2 questions are for homework. So you thorough well. Then without seeing these answers, you do in your homework note, take photograph, then send to me personal WhatsApp number. Okay, thank you children, and I will continue in next class.